What young Kafrin and Nanama Yenso Sarah Tosomi and Sunny Studio. Arishmama Bibia aha Dechoma Radio, the Okroba, Quatripo Enkno. And some I go Elchogu, our my gun and moo, and Yabob, no Edebasumu. Origina Sapram to breakfast your ball. Na and some of the Obeti Ebenezer Bako Pima Santimantemu. Aye, Chese. Upon Chiwunti, Quabramino Cassi. Ghana Mampeni John Dramani Mahama so akwasha bochum chese yade efie nkwanta hospital no wo mo behwe no me yefi ho Ghana Mampeni John Dramani Mahama kroya wasise no cars akase na fa kwane so mo de mla bi beto ho afutu mrashe bedwani Kwame na Alexander Fenyo Marking kasa wasi nyame adoma 2028 de yanse MPP form beke kamonsam ye ba dendenden ye right team for John sen ne wodi ayeye Mampeni John Dramani Mahama enho ya papa and some way any de akeka ho enna ewiabi ye de ebesumu se ewigiraye kase bo na eye na sere bi nkoma Adom 90 Enterprise Sanso enna Anascience Electricals Datco Gillette Bread Pastike phones and a special ice natural mineral water omo enna ye kase boy dentinum omo wade ade muska abeso yasna ye de ebesumu na ye ne awoti enka awie eye mamme amma eduwa mene mame akosia akon afejibrania daje ensem ntwemu eni ye free samna se amma yenkopiem wo Ghana Mampeni John Dramani Mahama na se ye Ghana Mampeni John Dramani Mahama na chese okopiem mu awo chese mfimfiri mantem wo na mecheta krade ne Cape Coast nkwante pon so abra wode asokobo foma no ebeboapa na jeso maye doa chese kwan na eno se we na moye na ebeboapa ma chese traffic ne akwanhia dodo a esi wo kwante pon so no ni nyina aba from eno mu na Ghana Mampeni John Dramani Mahama kopiem hono wo hye se wahwedi ne watena se ahwehwe hu de hunu se eyade akwantepo ahodo so na chese wo my Ghana mu ya se no kansa kase ahodo no eka ho ena kwantepo ahodo no so ye ya enche ene senti no mabomodin ade chese mre bi afie eba besimidie omode be hyase ene sen wo se kansa kase no mu wo chese eye nyoma mu dro bi ese so mo fa na so my Ghana mu nka me ya se ade no asomato ni na gu na so no na ade nka so mo fa 50 tons bi na chese kansa kase akofa 120 tons afro wode be fa kwan ne so na kwan yi kwasai na etutu na afra ban diska na kohyem na chese ye ne timemfo ye to ye tueche nkakranka ye de kwan amaye na kwan na tumi aboni asu apofa so yoyo akobebi asi yakono na kansa kase kuru ya akofa nyoma emu oduru na ye so mo de akofa kwan so na sei eno na wo chese sese no mo de nyoma gugu akwempa no mo de mra na ba na mra no mahye buke na pa se na be ya kwabra ne ede ne ka kase atwema enoma mu duro no etumi ayese ne Ghana Mampeni John Dramani Mahama se ebe mekire 50 tons no na etumi aye abusu sei na Ghana Mampeni John Dramani Mahama wa kan no in improving our road network only for transporters to overload their trucks and destroy the roads in 3 to 5 years. We've seen new roads that are built, and once these trucks that are overloaded pass on them, within 3 to 5 years the road is finished. Recently, Burkina Faso have implemented a new weight regulation, and so your trailer must not be longer than a certain length, it must not be wider than a certain length. And do you know what is happening? Trucks load from Takrade and from Tema and overload. When they get to Burkina Faso border, they cannot enter because of the regulation the Burkinabes have introduced. So they bring 3 trucks from Burkina Faso and offload 1 truck into 3 trucks before they can enter Burkina Faso. There are trucks in this country that load 120 tons when the maximum load is supposed to be 50 tons. There is no road you can construct that will stand 120 tons per truck. And so I've told the roads minister, and it's going to be announced firmly in the budget, we'll consult the drivers union, the transporters, we must implement weight restrictions so that the roads that we build can last. And so next year we're going to introduce strict weight limitations so that these investments that we're making in our road sector would last for a lifetime. We are not going to waste taxpayers' money repairing these roads only for people who want to make as much money as possible to load 120 tons on a road and destroy that road within a short time. And so I'm just sending a signal. We're going to engage the stakeholders in the sector in order that we enforce the weight limits for our trucks so that they don't overload and destroy our road.
Ghana mampeni John Dramani Mahama ena wakasai no. Meraso agina mu ewo Ghana mampeni John Dramani Mahama ne sem ne so na endra da kopie mu wato ye mantemu na wogina simpie ni apaso hye na nanu matena konya ene adehye wo hobo se eyade a efie kuma nkwanta hospital na abandadanyu free ase na omentumi enwie no wono Ghana mampeni John Dramani Mahama ne na pamfo enche komba be free ase senye be ya wo mu betumi awie ama adehye wetwa empatem ho hye na atumi akwaje ayarehwe ewo ho na wo twemtwe se yade ya kanka kabi wo nti na ama ni nyina se bi eka na chi na so hwa mobo se wo be ye ne kama awie ama bibia timi afa ne ntemapa efra. You don't have too much pressure on only one facility. Fiankwanta has been the main hospital in the whole of the Western region. It has been the main referral hospital, and so it was necessary to expand it and then also build a second regional hospital at Apimene. So we went and looked at the progress of work at Apimene. That one is far behind this one. This is a bit more advanced. I hear about 45%. And so we have been with the contractors, and so they've explained to us the work they are doing. This work is impressive, very impressive. And I just want to assure you that we're working with the Ministry of Finance and the contractors to make sure that the claims that we have there are validated, and then we pay and can come back to site and come and continue the work they are doing. And so the expansion of this hospital is to make it into a first-class teaching hospital. And so I can assure you that very soon the contractor will come back to site. As I said during the campaign period last year, I said that one of the practices that has drawn Ghana back is that when a new government comes, it does not continue the work the previous government was doing. But governance is like a relay race. One government passes the baton to the next. So this is a baton that the previous government passed on to us. So I can assure you that the money that has gone into this building is the money of the Ghanaian taxpayer. And so we're not going to let it go to waste. We're going to continue and finish this project. So the next time we gather here, I'll not be coming to inspect the project. I'll be coming to commission the project. So let me thank you very much. I'm not here alone. I'm with Dr. Grace Ayinsu, the MP for Esikado Keta. I'm here with our party chairman, Nana Toku, our regional minister, our minister of health, our regional director of health services. Ghana mampeni John Dramani Mahama. Na yakopie mo mashebe dwefie dom dodo no ba no tani eye woni wenyamfo eye Mahama Ayarika wono so na ekase ni sem nyina akoma SHS eye placement no wase wahwedi no hu se eye de Ghana ha se SHS ahodro ne abomodin a ebua na ekokuo bi sa no wase bi grade A ebi grade B ebi grade C ebi so grade D wase totoa so se na wo kire se o my Ghana hankasa cheche fo mo kire de wo school mu no me kire SHS ahodro school nto aso ahodro mu no obi ayetia ne kape ene obi bia se ne aban no etreat obi asa no treat obi a school no so ene books e de komo obi asa na aban de mo obi a sanse na kade e chese obi ehia no aban de mo obi asa ne sene fata be den ena de pa na ko bai se nipa no anase school mu no ye momodi anka se we grade A grade B wose ne nyina na ko fa hawo de ba no abofo ne be we school na chese oba ko tu school no na wo so pe grade A ni afa grade A ma na fe na okotwe sika botini bi ne de grade A na ma ne to no de ka ono nko a enkasa grade A ni grade B ni nyina ye ntwem school ni nyina nya pefi se ye school B ensini school B ena obi nim ade ensini obi wo hwa woni made pa na so bebi okoto ni ntira ya na ehu se nipa na bom enti we ni se school ni ye ni nyina pepepa eyade ebebo apa na aban na hyepete se obi biala wo ya desua ni nu wo kono sua de ye ena school nu so no achechefo ne headmasters fo no wo no so omomo de anya school ni ese na be ya school ni nyina ebetumi ayepe na akora no ekotu so a wangase bi pe grade A na o ma grade D a was a menko. We place in high school students. The lobby to get into grade A schools reveals a malaise that must be fixed in our educational sector. There must be no grade A school and no grade B schools. We spend equally on all teachers in all schools. We in this parliament must do whatever it takes to fix all schools and demand equal performance. We pay equally to all schools. This house must begin to demand accountability and the greatest standards of performance from all our services: education service, health service, judicial service, and all the public services of Ghana. Reform attitudes there must engage our attention. The reset agenda must permeate our public services. Wori pa yakoti ni kai aye dom dodo ne ba no deni woni menya for Mahama Ayarika.
Alexander Afenyo Makin Yamashe Bejo no so made shewe futu wono akroya wo kopiem ewo mashe bejo fi osai yedom kuma no ba no dani ene wagina simpie ni apaso de sembi atomontin so twemtwe se eyade a MPP die 2028 de inshallah wogidie mapa se omo betumi aba abedi Ghana man so na ni nyina no se bebe mu die agi se MPP ma eni emu mpanyifo ni na edi no kure ema Ghana eye adwumaden ede bo wo man Ghana ni mpuntuo na wose wono de bia ni de bia hye ni kran ye 2000 de mere bia twamo NDC fo kwa abato mu di nkuko batpoto eye Alban so mana bagbin eye chiame hina wo mahye bejafie ene Kenya koin kakra ende o mabedu empempen so medu ene eye 2016 2020 de omu fa mu nyina no mampa ba na se ende 2024 yi ekọ ni 2025 ni 2026 so NDC fo etumi abedi Ghana so a na chese MPP fo so betumi aye enti de okacha ne nkrofo ni nyina se ya de obiara eni nukra nya adwumaden se ne beya wo betumi ababio. Mr. Speaker, we are a proud mighty few. Mr. Speaker, we are a proud mighty few who will speak truth to power and work tirelessly within a short period to make progress. We also inspired by what we saw in 2016, said that by 2020 your side had made progress. We believe in that same dream that come 2028, the minority will be the majority. Onimonyam fo kwame na Alexander ene yeti ne dom kuma no ba no dani ewo Ghana yemrahye bedwafie. Adum 90 enterprise bra na bomodin abeje enuoma bebre wono ho enuoma sma miken ya bi te se excavators no Adum 90 enterprise etun bia ebetumi aboa pa excavators bi te se XCMG doza ne weka ho nyina wotun bi na wose eye shamto in Sweden so de bia ba ena chese eye grader ene pillow ni na wotun bi na wose bia na wosi kasema ye bibia wo ho obetumi aba na so ye no matena se ne mo nkwan ya obetua ne kakranka na chese machine na ba ya wodia na no wachi ne owie so momode afiri won kokora fi se obowura Adum 90 health and beauty care no eno no koboa na chese wakodi India food ni bi bekire India food aduane ni bi akoma wo yire na chese wo yire ne form no abomade asiso pure honey and seed and nuts Duffy products ni FM products nyina woton bi wabofra nso de ne kopie Adum 90 barber shop ha ye beyi ne tini hwene kama ama ne ho atono wa panimu nso ye be wo hye wutin mu kama na chese color dye ni nso pe bi so ye be ya sporting waves and a pemcat nyina so Adum 90 barber shop ni na ye bia busua ma ho kwaye fe na na aba ye nyina ye kohia na nyambo ye Tuesday emfa wutini hu yi bia nkosi wanya sa na mo bepam enti ma ho nya fa oba no so twa ne timi ne kama na no nya fe nyina ye mbotwi ni dom enkohia na na jesa ade no so nya akono eno ti bomodia na twumika ko eye dunkwatechem ya say no green light eno wowo Adum hardware building no esoro wa eno wowo nti betumi afra no e wo 0248 7838847 and 0208 123276 na sanso ena chese wukoyi wuti num sekani bi ebeka no abomodia na wo dia fa Juliet bread honum mechire eye Juliet gifted hands and catering service ono no ekomode okura na akwana hye office ne pa no wo dia afebo eda wo yemu chapapa constipenim wo dia wo yem kura tumego ema ne yeye ese ne pa ne se madwira ebi wom milo no so a ewom ena chese eye wheat bread so wheat ne bi wom tenenka na ne cake no so eno betumi amodi wankasa woni mato cake ne so na je se wankasa wo say special cake na ya ma wo no ene eba wedding engagement cake any birthday parties naming ceremony graduation cake ni nyina wo ye pastries ahodo ni nada Juliet gifted hands and catering services owo bi wo ho a obetumi aboa na kan hunu se wasanso aduane ese bia wo ya ifro no pobia ye aduane amawo eye jollof ayi wanwan ne de atale se banku eno obetumi ya amawo sanso na birthday party ni so no wadua na be ya amawo de yanso beka dom no du a wo hia omoduane a wo hia obeya amawo eye engagement obeye aduane kopim kosia da Juliet what twenwu wonu wonda wontonko ena woyihim emso wankasa wunti no wankasa waduane a obedi no yefuru ebemode ahyementi no ena chese wo bere yo enti hwena kira kwan ewo eye dunkwa ha ya ayamfre kwantepo no so wokono udu obehu so me ofri so me wo pe NHIS office bi wo ho ewo na Chinese office bi wo eni mo pe ena Juliet bread wabo na sese na wo say ebia na wudru ha no weni so who are you hu a no afre no 0244 725 and 0209 100 758 enu ye Juliet ne pa no aja
de papa wodi pa no na wie no obehia nsuo a wonnom na wommremu no emu atse kroje no akasa na nkofo mu say yes wo voice na de no special eyes natural mineral water ni bel aqua ne na special eyes yi mese maami akosua prince adawurment ye ne yihim deficit de nchama radio no ane enom eno tina ye nom poto yi kese sa no chese ho ye special eyes ntia enti bomodi akọ maami akosua prince wo dunkwa ofi ya dunkwa soro obema obi ene se wo ye party wo ye wedding enhyiemu bi na wo ye enhyiemu bi a ene bomodi akọji bi na mmoam ampa wadawroma bebia wo bi a uti o mahumem so mo famrewa omo de pepro enti hwe maami akosua prince na so ye no ewo biwoti wo be principal no ene Lydia Botche drugstore no na ho memwai 0545 805261 0545 805261 ene special eyes natural mineral water ne bel aqua no na dan so ye behia phone na ye behia no we no Tuesday na ye clean up exercise wo edun kwa ha no na nkofo de phone don ko me bi ni abonkara bi ene na me ni so twetwetwa afre wo me mama me giran ke betwa be ho be ye na me ti achia phone na nkasa achia ne kuta no camera na nye na we ni me tro be bi obenya camera phone na ne camera na ni ye clean ya fo we gina ti fido na me gina na afo akra me twa na otu bi say ya fo wa ne tete ne tietia na odi gina munyi de say no ye fa nkasa ene ye plastic phones and accessories ye nhia na eba iPhones ha ne camera ne ye gammo case tablets nso a ye kama laptops nso a ye quality Apple chargers ye tobi power banks ye tobi na phone cases nso ene so ye kama headset na Wi-Fi series watches so be mai bomodi na bo watch na so nya fe na brand ye de be share kwa ye de be so ya brand ye watch smart watch ni series watch ni ye tobi sanso na chese wo ba be ma ohun be ye hwa no be ka say this lady is looking fresh, this lady is looking nice your perfume be me say baby be chiama wa your perfume ko aye chese ana says plastic phones ho no ubenya bi sanso na chese eba iPhone camera lens ni nyina nso chese woton bi ewo ho quality members na otomi phone swapping so obetumi abane bi opese oton phone so obeboa enti be we na chira ko dunkwa techem odudunkwa techem so hwe bola store ne ho na wo traders union no omo building no owo soro from 0248 533 396 0248 533 396 and no plastic phones and accessories ebusuya embrepam ne de aka no ebeto aso ne ento aso ewo kasebom no emmawo ye to aso ewo kasebom amawa na ye du kopiem ewo yewura intim fojuo wonu kopiem wasen sauta wonu na ye mahebedwani ewo ho wo kirema ya de wodi Ghana mampani John Dramani Mahama ho aya papa adanya wosi Ghana mampani John Dramani Mahama mbra badada no chese ye human sexual right any family value bills no ekopiem mu na chese badada na nsan no Ghana mampani John Dramani Mahama ye na dwere say wonu de oba obesan meche LGBTQ+ no ya de ode ne sabesha se na ya mra ewo my Ghana mu ne sent ne se nipa bi puye se o yo ba no chese o ne nyonko ba kwatwe mpra na so mko walia emra ne disanso na be ma so saa enti se no enu saa no oba de be ma pe ne se fata so mware o my Ghana mu ya sei ena sanso na wo so pu a wo ye be ma wo so peso yo hu se edua no enu so mra ne emma kwai saa wo se Ghana mampani bomodi agina CP ni apaso emra wo bo ne nto wo campaign mu no wo hyebo se wonu de wo ba ene ne fo akra po ntoso kura wo de sabesha ase na ye mra Africa na mampani John Dramani Mahaba ya wo se emra ne de ache na de edu ne de ewu ena che so mde ko ma hyebedwe fie num eyade na ye bill enti bill ne nipa na che so odi susu ne nya aban na ye na mom ne kontin ko bi na ye ya che so odi enu mode ko enti ewu enti ka ba ya ji so mo sa de ba wo from Ghana mampani kura ka se anya ono kura mpo na betumi abomode aya ni asade bill yakọ ma hyebedwe fie biem wo so ma twenya bosumi du ba ko nie Ghana mampani de beba wo de beba wa fama eni so no eni chese nipa nunkunu bi omoka hom yedu ena chese omode ade akoye nti wo se wenum wo tena se dia na odwere otumi se Ghana mampani John Dramani Mahama oni Ghana fo
endini. We will pass, submit it to the president, present it to him for his assent, and he can also, even in the course of the process, whether before it is passed or after it is passed, if he so thinks that he even needs to introduce some more robust legislation to serve the larger purpose of preserving the values of Ghana, preserving the values of society, and augmenting on the binary nature of gender, that gender, any person is born a boy or a girl, and that's when you are to marry. Marriage is between a man and a woman. Those basic principles, and any such propagation and advocacies and those that seek to even make lesbianism, LGBT and all its allies and dimensions more attractive, totally misleading young people and leading them astray. Any legislation that will cure that is further welcomed, but that will not come to replace the importance and necessity of this bill. If the president was so committed to introducing government-sponsored bill, this is the 11th month. There have been many leading to about 100 bills that have been brought to this house, and we have passed. Some were even brought in midnight. We stayed here midnight and passed them under certificate of urgency. So if this bill was that important to him, and indeed is not mere rhetorics and is something he's committed to, we would have introduced this government-sponsored bill. He has said it time and time again. Has he brought it? So let him bring it. But he bringing it, we will all support. When President Mahama brings a government-sponsored bill to the stature of the Human Sexual Rights and Family Values Bill, we will all support. But that will not take away the importance that this bill is going to serve. So let us support. Let's pass it. As and when President Mahama wants to introduce his government-sponsored bill, we will support that legislation as well to come and even support and reinforce what we have begun. Wani pa yakwatini kai eye mashebedwani ma sin south empeso asufo ono ana ne didi eye oniminyamfo Reverend Intim Fajuo. National Coordinator Emma Aya District Road Improvement Program etranity aka ne drip no eye wonwonya for ni Lante Vanderpoy ono kaneno na wo somade hye wo odododio enemu wababekire ensem se eyade wono onya national chairmanship no ewo NDC amanyoko no obekopa na so wontumi ensan ni nua panyi eye etiedu enketia ho se okwa akodi akogina se yanto ne so abase national chairman Emma NDC amanyoko no na wo twentwe se eyade watete se eye esiedu enketi obekwa kope eye frankatudi di brani bi ewe NDC amanyoko wotise nya basasa de a eyade wonu ni lanteni de obekwa akwa contest for eye national chairmanship no Emma NDC amanyoko se wankopa de a enya de obetumi afri ni nwenachi akwa gina se yento ne so aba. If the current chairman, my very good brother, friend, senior brother, Johnson Asedun Ketia is not contesting, I will contest. We have brought in John Asedun Ketia and Nieje Kodumama. These are the people who I look up to at the onset of the revolution and also transition to the political party, political democracy. They were our seniors in Bongafo. You know, I grew up in Bongafo. The party, political democracy. They were our seniors in Bongafo. You know, I grew up in Bongafo. They were my seniors, and I look up to them. So if Asedun Ketia is aspiring for national chairman, why should I? Kani mrashe bedeni na somade hye wo odododio ni Lante Vanderpoy ene etinini. Arusia ni atuaso wonsefu from ayekopiem atwema mwabeja north emensimu wasantimante bekro baako wa yefa ne saso mene wo kasa die chese nipa baako ene ya hye ne drebe ya weti yan monsie do baako so de aposi fonsa so ni mu a omuguso ayihwehwemu na wo be kasa sembe na esi enam so nipa yi weti yan monsie do nkofo bi abomode ya hye ne drebe ni nyina ne sei sankofo mienu asema mikeyi eyade a chese omo no makwakọ wi chese aponche emponche omukọ wi yi chese omu etu kwanye wo ena sapochi na mo sede no mukọ wi amponchin ena omode hye ka mu na omode kwa na chese sa na nkofo bi so wo mpatam a omugyengira wa chese omu so di omudwuma bia omu intempa no mo boy ena omsa akromfo no mo sa nkofo yi asa baasi ya ekwachi nkofo yi na omukwachi omode de baako ne intempa de onde osatere otumi dwane na baako na wantumi ndwane no na chese ono de ye bo mode aso ni mu ensema mi kan ya chese si esa so chese wo eya atwema wa bia not eye mesimu asantimantemu yi esi endrada ena chese si asemi si ye na ba sa na nipa baako ne tumi dwane de baako ne de wantumi eno mo so ni mu na ene chese timemfo ne bro ne papa mo bro wie na omkope petro ena chese mo de gu abrante esu page atu ni mu a omo hye ne drebe se de so akọ wi aponche de ne wonso ede se wuti ya no wonse de fi se nya aponche bi na wunya na nkade foforo na wunya na chese so mbo wa chese mpatam ya enka obehia ene akromfo akro no semba ekoso mpatam ya so beka hu bi ene se ntiri ne omu nja ne kura omu wie na baako ne
se fata se ba ku so mko hwe ne kira kwan me no ka se de ba ku onu so dwane yi de e ya de se na posifo ensa so mu na posifo sa so ne hwehwe mu ne ebusa se asem na atesa abasa no aponche anwu ne ponche anwu do sai e na nkofo ekowia nse nam so atesa motumi apa eja to kwabrani mu atesa ma hye duribe no mo se hye e maku nsia e no mo faaye e no mo de hye ka ni mu ento mo so mo hunu sa na so mo ntina wo sa se obi abu modi anya kakra nkra anya na ponche na ponche etumi awonu anya na nanom ne chese papa mu nyina no ma ye nsia no akofo mu nyina de no mo mprekura eno na nam so atesa mo chi ablanti mo twa adja to no mu a omo hye ne duribe atesa ba ko yi de aposifo nsa so mu ne mo posifo ne chese omo guso aye hwehwemu na asem ne bebia ba koto bia no de nchama se ye ne kote beka yetia yebesa ababa ede ablemu na yada ne echi ablem de kosi nyina no ye de bebra ye mfa nkame yetiefo de biarada abusia ye ba yankasa ye die mo metre den asase so na ye nyina ye nim standarda se nananom atena konya ewojukwa adwumadie no muguso mu dia nesa na ende wo national agenda adwumadie di no den chaban radio so no ende ye friend na ajechi enimo tosumiensa den chabakuma hene emma woni eye chief justice etwetwetwe nkomo bebre aso enche omo ba edi dwumadie ni nyina abewie ewo ha sei enti enhyehyɛ ya hodo egu akwam bia na ajechi etumi edigu efom ma se de be obi tibi na mi se susu biem wo chimchese nyame adoma Tuesday ebe October 28 2025 clean up exercise kese pa ekoso ewo dentrane ne mpatamu ni nantihwa na obi anyi ne ho emfiri mu na ebio no eye a driver phone to me entuka woma mutunton nyama so entimi enkobie so tos se ye ton nyoma enu ti se wo pentem no wabie wo store de gise wo bantem na ye nyina ya ka bom yetumi aprapra kroma bebe bia te wan se de be ya wo defo bo ampensem otoso enai ba bo nse ampane bro no ni kro no so efe ye pa enu ti wei ene kai ba ekwa ma de hye wo de ntrasase so nyina na wo si ebie no so ya dia wo mo mpeso mbeton bibi ewo eye ebra ya bodwa ewo de ntra defo bo ampensem ahemfie won so bigi se mo beje permit ene adia na empo mutumi entonton enema ne embe ya ahefie no mo bekwa ya assembly ho ene Ghana Water Company enim ho na mo bebubo mu dwa atonton mo nema na ne kwakra mu susuku ahodo na efiti nyame ya doma wukwiada ekono enya dia abofra bia beko suku ye betoto aban enwuma ahodo na mre posifo do mbe ye adwuma anesifo so be ye adwuma bobobo biswa na sa ene etie ewo ho na ye besa block eye akwanya hodo na nti emma eye akwantempo so nsem no engina musa ni nyina na pod to yenim na ensem ne doso wo chimtwe se ya dia denchwe ni na yenka ye humbom na yendi enema wesu kakran na ekobasa wo ye ho asobrache na emra so mu dia mu behwe se omobema ensem anasemra atimi eni wadi ye pawei ene ensem refri eye denchwe abokoma hene na najachi enimo tosomiensa enche ya no paymi bi esumu ewie that code semen country say I don't query teachers cooperative credit union and anakasa no sabre no ka say bank for enka esan se bu ho na obi wa no abekuro ni so no na ho awe obehie sika enti no ene no wahye ne so say dun query teachers cooperative credit union mo mbebi o mapona ma wo enti wo ba ko yiska no akoyi sika ne nyina dia ko hye nananom na mom se rebia wunya nkosi e wuska wo ho a bo modi afa wuska kogu wo ai na beboa susu no fo ho hyem na bebo eye pa e wom se chese fufu disika de yemfa ntohwe de na enso mpo no etumi to asase enti bo modi anakwai na wo behu o kira kwai ni ebo miamia bi ti se ese hwi bekwai wase kropon dia so ene dun kokro dwuma ha no matena ya kase wo kanefishi corporation mo no ena chese main office ni wona be forestry commission eya fra won 0332228000 0332228000 Samsung na Science Electricals wase beje electrical appliances nyina ewo ho na mmoa wo je no na wo je na ebua pa home appliances so ebi wo ho a ebi se blender generator televisions ni chese air conditions nyina na ena phone and accessories nso phone papa efie eno no ye to phone sa uju se phones na quality no mo camera ni nyina kroje enti hwe kira kwai ewo dun kwawo eye atechemia ne lighthouse no ena di nhwani mu obetumi afọ 0598 461355 and 0500471616 and Science Electricals and also where quality cost less. Abusia dwumeko eni de medi ka bobo so no
ena toss man eduasa ma ya enwanu mienu ye tena se a ewigina ye bere sakasebo yi egu wo ema wo yenda eye Alice ase se wode ye call eye abafu tete video so YouTube ema hu ye nimu sanso no semu fo panyin so wode suman so yeda na se obomode semu kroje man ya de edika ne de editi ye de beso mo shan so yeda na se ochinchi mefidie ne furu mama ye enwanu mienu a wote ye nkawia bi eye me mame ama eduwa mene Mame akosia akoye sorry so lunch